podcast with ADG. Let the good times roll! Welcome to podcast with ADG, and I have my very good brother, a fantastic music enthusiast, a fantastic listener. He's been putting up gigs, so it's my pleasure to have you on my set, Deabarshi. Likewise, it's a pleasure to be here. Thank you. Yeah. So আমরা বাংলাতেও কথা বলবো, ইংলিশেও কথা বলবো, আর ল্যাঙ্গুয়েজ আপাতত জানার নেই, তোমার থাকলে তুমি আমাকে বলো। Bilingual is okay. Alright. So দেবর্ষীকে ফার্স্টেই আমি জিজ্ঞেস করবো that how did it all start? মানে মিউজিক তো আমাদের লাইফে একটা পারপাস নিয়ে আসে। তোমার লাইফে how did it all start? আমি মেটালটাকে জেনারেলাইজ করছি না, লাইক মিউজিক কি করে শুরু হলো লাইফে তোমার? So to be honest, music আমাদের ফ্যামিলিতে মানে ছোটবেলা থেকে ছিল, but my family was entirely towards রবীন্দ্রসঙ্গীত। Okay. হ্যাঁ, তো একটা কথা অনেকেই জানে না, I actually learned tabla for 10 years. আমি প্রায় ডিপ্লোমা শেষ করতে যাচ্ছিলাম তবলা, but then then I kind of totally detached myself from for the better or worse, I can't say that. মানে আমি মানে ওই বেঙ্গলি মিউজিক সাইডটা আর আমার টানেনি। হ্যাঁ, বাট আমার বাবা কাকা বাড়িতে সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশাল বড় ভক্ত, মানে গীতাঞ্জলির পুরো সেট পড়ে আছে, এমনি ইয়ে ছিল, মানে এনভায়রনমেন্ট ছিল। তো আই হ্যাভ বিন রেজড ইন দ্য মিউজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, বাট আই ওয়াজ নেভার ইনটু দ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত সাইড অফ ইট, although my parents were and they still are. তো তারপরে আমি মানে কেমনিভাবে অ্যাকচুয়ালি হলো এটা is I was a guest editor of one of the newspapers supplements. If you know, there was a newspaper called Statesman. Yes. So Statesman had a supplement called Voices. Okay, so I used to write for them when I was in school. I used to write for them once a month or something like that. I don't remember right now. তো ভয়েসেসের একটা ইয়ারলি ইভেন্ট হতো ভাইবস বলে। তো আমি একটা ভাইবসে গেছিলাম, তখন আমি ক্রসউইন্ডসকে শুনি প্রথমবার। হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম আমি ইন মাই লাইফ আই হ্যাড এক্সপিরিয়েন্স রক অ্যান্ড রোল। দেবশ্রী ইয়ারটা তাও মনে আছে? দিস ওয়াজ 2K 2000 ভাইবস 2K, আমার ওটাও মনে। তো ইয়ার 2000 এ আমি ক্রসউইন্ডসকে শুনি, and they played a lot of covers like Bon Jovi and all. So that was, I would say, that was the very first time I got into this music. এখনো আমার মানে স্পষ্ট মনে আছে। তারপরে তো মানে then I started listening to more like the new age thing, Bon Jovi, Green Day, তারপরে Three Doors Down, এইসব bands. When I was in college, that was the thing, that's all how we all got started. I don't know exactly, but মানে আমার জন্য ওইগুলো ছিল the gateway. And then I used to listen to a lot of punk, lot of this thing, new age like Limp Bizkit, এইসবও শুনেছি, হ্যাঁ, লিনকিন পার্ক শুনেছি এক টাইমে। And then after that I heard Iron Maiden. Okay. And then once I heard Iron Maiden, the world kind of changed, and gradually I got into more of the heavier stuff. And then all these things that actually started my journey, ওগুলো একটু কমে গেল, মানে I stopped listening to Bon Jovi, Green Day, সব, আর I was more into Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, তারপর এইসব, that I would say that was the start. And I was always very keen on going to live shows. So I did my engineering from Bombay. So when I was in Bombay, I remember Dire Straits came down to Bombay, and Uriah Heep came down while I was in Bombay. And the ticket price was just $500, but I didn't have that money at that time, so I couldn't go. So yeah, I always had this thing that, okay, I have missed a live show, which I will regret. But eventually, I mean, 10 years down the line or 15 years down the line, I think I have seen Mark Knopfler live. So I have done that, lived that dream. But yeah, that was one of the things that drove me towards live music, মানে concerts. আর তারপরে I got a job at Infosys in Bangalore, and that's when I started going to
concerts that used to happen in Bangalore. My first concert was Aerosmith, then I saw Scorpions, then Iron Maiden, Metallica, Bryan Adams, all of these bands, Lamb of God, all of these bands came to Bangalore, Cradle of Filth. So, so yeah, I never missed a chance of, of any band that has played, and it's not like I have not gone there because they have come to India, to Bangalore, So yeah, that's how it all started. And then I went to US, and then it's a whole another different story. Great. So, আমরা যখন ব্যান্ড শুনি, when you listen to bands, the first thing that comes to us is always the composition, songwriting. সবার different choices থাকে। Right. তো তোমাকে আমি যদি এখন বলি যে তোমার এত যে ব্যান্ডসের কথা বলছো, তোমার দেখা শ্রেষ্ঠ 5 জন বেস্ট frontman live, who will they be? You have seen so many artists over the years. So who are the 5 best live performers? I'll go with the frontman because I'm a frontman, so not being biased. Right. So, I mean, see, the hands down Lemmy Kilmister. I was lucky to see Motorhead live. On the very year Lemmy passed away, I saw Motorhead in August 2015. And I think in November 2015, Lemmy passed away. So definitely, Lemmy Kilmister, Mick Jagger, Eddie Vedder, Okay. আর কে, আর অত কাছের থেকে ক্লোজলি আমি কাকে দেখেছি, অফকোর্স Ozzy is there, and then David Lee Roth from Vanilla. Yeah. Great. Fantastic choices. And all of them are just performers that put up and bring so much emotions, like the way they carry the lyrics, the tune and everything and all. So তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবো যে মিউজিক তো আমাদের লাইফে একটা পারপাস হয়ে আসে, কিন্তু হেভি মেটালটা আমাদের লাইফে একটা বড় পারপাস নিয়ে আসে। দ্যাটস কোয়াইট বিগার, দ্যাটস কোয়াইট ম্যাসিভ। লাইক তো তুমি যখন আয়রন মেডেনের কথা বললে, they heard Iron Maiden for the first time and things start changing and everything and all. So heavy metal ta to it's a way of life, like it's how you live with, how you fight with obstacles and all. So tomar go to heavy metal track konta when you are into type of anxiety or maybe tumi upset hoye acho, like we all have a way of communicating with music. So what's your go to track, like 3 tracks that you can name? Jeta, when you are breaking out, so you want to blast out the fuck out of that asshole and all this. So, kotha bolchi, kono anxiety hocche. So, what are the tracks? To be honest, omni মানে আমি রেগে যাই, মানে মাথায় ইয়ে থাকে, কিন্তু অমনি ভাবে আমি কখনো ওটাকে মিউজিক্যালি রিলেট করিনি। As such, আমি অমনি have, but I would say that there are few tracks which are inspirational. Okay. Like I remember there is a track there. I'm forgetting the track from name of the song, but there was a track from Manover, which was basically of this guy quitting his job. Okay, so I related to that track because I got fired when I returned from US to India. I got fired from my job, and it was all good. I was happy about it because I never considered anyone my boss, so the managers were a little upset about that, so they fired me. So I related to that track at that time, and like that, when I was a kid, I was younger. Sorry to interrupt, ওই গানটাতে একটা লাইন ছিল না, for heavy metal we will die or something, like quit my job this morning. Exactly. Absolutely. Then that guy goes to the Manover concert. Yeah. Crazy. Yeah. So I related to that song. There were instances where I have shared songs on Facebook depending on different emotions. So at some point there was a song She Wolf that I shared. Okay, so I don't want to get into the details of that. So like that, like that, I won't say there are specific tracks that is always there in my mind, but with different emotions, different emotions, ওই টাইমে যেটা আমি শুনছি, যেটা আমার
মাথায় রেলেভেন্ট রাখছে অমনি হবে। কয়েকটা গান আমার মাথায় ছিল, মানে ম্যানোভার, তারপর মেগাডেথ, তারপরে ডেফিনেটলি পার্ল জ্যাম, আর অ্যালিস ইন চেইনসের ইয়ে দিস ইজ আফটার দ্য লেন্স টেলি ফেজ, ডুভলের একটা গান ছিল চেক মাই ব্রেনস বলে, ওটা আমার খুব পছন্দের গান। তো এগুলো আমার মানে ভেরি ইন্সপিরেশনাল লাগতো। তো তোমার ফেভারিট গ্রাঞ্জ এরার সিঙ্গার কে? Eddie Vedder. That has to be Eddie Vedder. But then I love them all. Chris Cornell, Alice in Chains, সবাইকে even like Andrew Woods from Mother Love Bone. He's all. I mean, see again, metal শোনার পরে আমার আরেকটা transfer of phase হয়েছিল, which was grunge. I was completely into the Seattle grunge scene. মানে ওটা সবকিছু মানে লাইক গ্রিন রিভার থেকে নিয়ে থেকে নিয়ে মাডহানি থেকে নিয়ে মাদার লাভ বোন থেকে নিয়ে এদের সব আমি শুনে ফেলেছিলাম। দেন তো অনেক পরে নির্বাণা এসছে, আর অনেক পরে না, নির্বাণা ইজ মোর কমার্শিয়াল, বাট তারপরে মানে আমি পার্ল জ্যাম শুনেছি, অ্যালিস ইন চেইনস শুনেছি, আর সাউন্ড গার্ডেন ডেফিনেটলি। আর মনে আছে তোমার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল 2019 সামপ্লেস এলসে। তুমি you're just starting to put up the gigs on regular basis, rock bands, metal bands performing and all. তো এই যে তোমার যে একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া, লাইক পুটিং আপ an underground show, bands বাজাচ্ছে তাদের অরিজিনালস, নো কভার শিট, নো বলিউড শিট এন্ড এভরিথিং, you know. তো ওই সময় দাঁড়িয়ে আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইউ আর অর্গানাইজিং গিগস, বছরে একটা করছো, দুটো করছো, you are putting up gigs. So what do you think that needs a change? Maybe আমি আজ থেকে 5 বছর পরে যদি কথা বলি, কি চেঞ্জেস দরকার that can make it better for the bands, for the performing artists, for the audiences, everything? সব থেকে মেইন চেঞ্জ যেটা দরকার, and this is not in our hands, which is infrastructure. মানে আমাদের কোনো ভেন্যু নেই, আর একটা গিগ করাতে গেলে আমাদের মানে প্রচুর মানে ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয়। হ্যাঁ, কলকাতায় এটা কিন্তু মানে ইটস দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। তো ইফ ইউ কম্পেয়ার লাইক প্লেসেস লাইক সিটিজ লাইক ব্যাঙ্গালোর অর হায়দ্রাবাদ, দে হ্যাভ প্লাগ অ্যান্ড প্লে সেট আপ। তার জন্য এখন বাইরের থেকে ব্যান্ড, এই আলসারেট আসছে, তারপরে এতগুলো স্কেলিটন রিমেন্স আসলো, এখন পরে এতগুলো ব্যান্ড আসছে। হ্যাঁ, এরা দে আর অ্যাকচুয়ালি মেকিং মানি আউট অফ দিস বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য ওভারহেডস অফ বুকিং আ ভেন্যু, পেইং মানি টু বুক আ ভেন্যু, পেইং মানি টু গেট সাউন্ড or anything. They have a deal with the venue makes sales from liquor sales or something. I don't know exactly what the deal is, but the thing is that it's very very easy for these organizers to bring such acts because they have a plug and play ready made venue. যেখানে আমাদের এখন যদি আমি কথাও ডিসকাস করছিলাম যে আলসারেটকে আনা যায় কিনা বা কাউকে আনা যায় কিনা, the cost that I have to bear is not financially viable to bring that band to Kolkata because we don't have that infrastructure. তো এইটা সবথেকে মানে this is the biggest problem. Means the venue is the biggest problem of them. হ্যাঁ, not only just venue তো এমনি আছে, হ্যাঁ, infrastructure, হ্যাঁ, মানে তোমার প্রপার স্টেজ সেটআপ, প্রপার সাউন্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্রপার ড্রাম কিট, প্রপার ইকুইপমেন্টস, এগুলো। তো এইগুলোই, আর বেসিক প্রপার সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, ডেডিকেটেড সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। আমি তো এটা বেশি ডিমান্ড করে ফেললাম, বাট হ্যাঁ মানে এই বেসিক জিনিসগুলোই তো পাওয়া যায় না। তখন সেটাই বলবো, সেটা দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট হার্ডল দ্যাট উই ফেস। তো এটা একটা তো বড় প্রবলেম, লাইক venues are there but the infrastructure is disastrous. তো তারপরেও শোজ হচ্ছে, people are taking initiative, ভালো গিগস হচ্ছে। এই বছর যে কটা গিগস তুমি দেখেছো বা আমি দেখেছি, so far it's been so balanced. Right, absolutely. তো পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসছে, যেসব ছেলেমেয়েরা এখন গান বাজনা শিখছে, মিউজিক শিখছে, গিটার শিখছে বা ভোকাল শিখছে, তারা তো অনেক তাড়াতাড়ি সব পেয়ে যেতে চায়, যেটা হয়তো আমাদের টাইমে আমরা রেসপেক্ট করতে জানতাম যে আর্টটাকে it's a form of commitment, it's a form of practicing, it's a form of রেওয়াজ করা, everything.
তো এই প্রেজেন্ট জেনারেশনের যে আর্টিস্টরা আছে যারা উঠছে বা বাজাচ্ছে তাদের জন্য তোমার কি অ্যাডভাইস হবে অ্যাজ আ লিসনার? যদি তুমি বলো তাদের, তুমি গান শুনছো, তোমার একটা বেসিক অ্যাডভাইস টু দেম কি হবে? আই মিন বেসিক অ্যাডভাইস হবে হচ্ছে কোয়ালিটি। মানে আমার মানে লাইফের আমার কয়েকটা মানে ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট মিউজিক, মানে আমার কয়েকটা প্রিন্সিপাল আছে যেটা আমি কোয়ালিটিতে কম্প্রোমাইজ করতে পারি না। হ্যাঁ, তো দ্যাটস ওয়াই ইটস অলওয়েজ উইথ মাই ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল। সো when it comes to music, quality and the open mindedness to learn or to know your shortcomings, that is the biggest power. মানে কেউ যদি নিজের শর্টকামিংস জানে আর ওটার উপর যদি কাজ করে, মানে আমি একটা কোম্পানি রান করি এমনিতে, বাট আই এম দ্য মানে লিস্ট কনফিডেন্ট পার্সন। কেন কি আমি সবসময় না একটু মাথায় থাকে যে হ্যাঁ এটা ঠিক করলাম তো, এটা হলো তো আই এম অলওয়েজ ইন দ্যাট মাইন্ডসেট যে হ্যাঁ এটা ঠিক করছি কিনা আমি, বিকজ আই কাইন্ড অফ জাজ মাইসেলফ। ঠিক আছে, তো এটা সবসময় মানে দেয়ার হ্যাজ টু বি আ অপটিমাল this thing, there has to be a balance between that. নাহলে তো কেউ আগেই বাড়তে পারবে না। Confidence is good, overconfidence is not. Learning মানে knowing your shortcomings is really great, so that you can improve yourself and focus on quality. সেটাই মানে that's my advice. Yeah, মানে তোমার simple advice-টা হচ্ছে যে don't compromise. Yeah, and most importantly the hard work and dedication, no shortcuts. Right. That's a very important advice that you have given. এবার একটু পেছনে যাই, let's go a bit backward. তোমার early childhood, তোমার পড়াশোনা, তারপর বড় হয়ে ওঠা, মিউজিক, এই তুমি বললে যে you started learning tabla and everything. So how was it? Like how was your childhood like and college days? Amazing. মানে আমার childhood, I consider myself one of the luckiest person. Okay. So childhood was amazing because of my mom and dad. They both were teachers, now retired. So they have taught me, the right things. I give a lot of credit to this city, যেটা মানে আমার shape করেছে. So childhood has been amazing. আমি কলকাতায়, I was not born and raised in Kolkata. I was born in Kolkata actually, but raised in Barakpur. So my family was from Air Force. Like আমার দাদু কাকুরা সবাই এয়ার ফোর্সে ছিল, তো ওইখানে এয়ার ফোর্স বেস ছিল, তো ওখানেই আমাদের বাড়ি করা, তো ওখানেই আমি পড়াশোনা করেছি। আর চাইল্ডহুডে মোস্টলি মিউজিক ওয়াজ নট দ্যাট বিগ অ্যান ইনফ্লুয়েন্স। আই ওয়াজ অ্যান অ্যাথলিট, সো আই ওয়াজ মোস্টলি ইনটু গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস ওই টাইমে। তখন শুধু খেলে বেড়াচ্ছি, মানে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল এইসব খেলে বেড়াচ্ছি। তো এইগুলো মানে ক্লাস 12 অব্দি মিউজিক অতটা মানে ইম্প্যাক্ট করেনি। ওকে। So I'm mostly খেলে যাচ্ছি আউটডোর স্পোর্টস। I never played that much of video game, but outdoor sports এর মধ্যে I was like always there. So yeah. So quite a good childhood and growing up, and then music aste asha. Tarpor there was a time when you went to sports and playing varieties of outdoor games and all. Yeah. It's really all these things are very connected. So you're a 90s born kid. 80s. All right, let's understand. Doesn't matter. তো আমাদের সময় আমরা লাইক যেটা ইন জেনারেল প্রত্যেকজন গেস্টের সাথে আলোচনা হয় যে এই সোয়াট ক্যাটস, মেটাল মিউজিক, WWE, WCW, TNT, this and that and all these things and all. তো were you into watching pro wrestling? তোমার ভালো লাগতো, বা কার্টুনস, comics, anything, because all these are metal related. Right. সোয়াট কোয়েস্ট তো আসতো কার্টুন নেটওয়ার্কে, আসতো না 4:30 থেকে মনে হয়। হ্যাঁ, তো ওটা দেখতাম। আর রেসলিং এ ইন দ্য সেন্স WWF বলা হতো তখন, এর আগেও এফ ছিল, ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন। তো ওটার যে ট্রাম্প কার্ড গুলো আসতো, ওগুলো তো পুরো গেম হতো, খেলা হতো, কালেকশন হতো। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ওগুলোর মধ্যে ছিলাম। বাট দেন अगेन এভরিথিং হ্যাজ ইটস ফেজ, তো দ্যাট অলসো মানে ফেজড আউট গ্র্যাজুয়ালি। বাট হ্যাঁ, আমার এখনো মনে আছে, আমার ফেভারিট ছিল হচ্ছে শন মাইকেলস। হ্যাঁ, র্যাঙ্ক তখন ওই আমার কাছে যে কার্ডটা ছিল ওটাতে ওর র্যাঙ্ক 3 ছিল বা কিছু, বা আর হিটম্যান, ব্রেট হার্ট হিটম্যান র্যাঙ্ক 1 ছিল ফর দ্য লংগেস্ট টাইম। হ্যাঁ,
তো সেই আর কি। তো এই যে you have been to so many concerts around the globe, এত জায়গায় গেছো, বিভিন্ন মেটাল ফেস্টে গেছো, রক ফেস্টে, ভ্যারাইটি অফ শোজ, পারফর্মিং আর্টিস্ট দেখেছো। তো তোমার মানে বেসিক কি মনে হয় যে ওদের ওটা যদি এখানে আমরা করতে পারি, ওদের ওটা হয়তো অনেকটা বেটার, মানে সেটা তুমি প্রফেশনালিজম দিক থেকে বলতে পারো, যে কোনো দিক থেকে, লাইক দ্য আর্টিস্ট দ্যাট ইউ সিন abroad performing on stage and everything and all, and then you have seen here also. So what are the basic differences do you think do exist, like between the performers from here and there, like I mean এটা একটু ভাবতে হবে। অমনিভাবে তো আমার আমার ইউজুয়ালি আই এম আ ভেরি পজিটিভ গাই, হ্যাঁ, তো আমি অমনিভাবে কাউকে জাজ করি না, আই এম ওপেন মাইন্ডেড, সো আই এম ফ্রেন্ডলি উইথ এভরিওয়ান, ইউনো। তো ওখানে মানে বাইরের যাদের আর্টিস্টের সাথে আমি অনেকের সাথে হ্যাং আউট করেছি, মানে 70,000 tons অফ মেটাল ক্রুজে গেছিলাম আমি, হ্যাঁ। তো ওখানে আই গট সো ড্রাঙ্ক, হ্যাঁ, আর সবাইকে আমি টাকিলা শট খাওয়াচ্ছিলাম, হ্যাঁ। অ্যান্ড আই রিমেম্বার দ্যাট I simply put my hand around someone and said, bro, drink this. তারপরে আমার রুমমেট ছিল সালমানের সাথে গেছিলাম, তো সালমান আমায় বলছিল, bro, you know who that guy is, who you got the drink, so he was the bassist of Creator. Okay, so omni have it. Now see, that is the thing, I mean they are so humble, so nice. I have experienced this, like মানে সবার সাথেই মানে 70,000 tons of metal was a really great experience, because মানে you are having food and you are roaming around with the band on a ship, right? So it's a very up close experience, and everyone was chilled out, you know. omni habe কেউ কোনো ইয়ে নেই, অ্যাটিটিউড নেই। এখানেও আমার মানে অনেক মানে আমাদের কলকাতার অ্যাটলিস্ট মেটাল সিনে, আমি বাংলা সিনের দিকে যাচ্ছি না, ওটা সে তো আমি আলাদা করে কিছু বলার নেই, ইউ নো what it is. So metal scene, I am lucky to say that, you know, everyone is very nice, very down to earth, very friendly. তো আমার কখনো অমনি মনে হয়নি, আর যদি মনে হয় তাহলে তো আমি বলেই দেবো, এটা তুমি একদম স্ট্রেট অন ফেস, and that's the bestest part. Exactly. তো বিভিন্ন পারফর্মার্স, বিভিন্ন আর্টিস্টদের শোনা, বিভিন্ন আর্টিস্টদের ব্যাপারে স্টাডি করা, যেটা আমরা প্রত্যেকেই করি কম বেশি এন্ড এভরিথিং এন্ড অল। তো তোমার কখন এটা মনে হয়েছে যে এই যে আর্টিস্টরা যারা গান লিখছে বা কম্পোজ করছে and everything they are doing, they have their own creative space, they have their own thing of writing and all. So what makes an artist the better version of himself? Like what do you think যে একজন আর্টিস্টের বেটার ভার্সনটা, how does it happen, মানে over the years and decades? Like তুমি as a person তুমি বিভিন্ন আর্টিস্টকে দেখেছো, কারণ this is a show about talking about music and music and music, so you're talking these things that তুমি কোনো একটা আর্টিস্টকে দেখেছো, তো আর্টিস্টদের বিভিন্ন রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, তো what do you think about it, like the artist, what are the process of gradual improvement for an artist? See, আমার এখন যেটা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, see, most of the artists মানে যারা ভালো called musicians, যাদের ট্যালেন্ট আছে, if they work on it they will retain that and they will eventually make better music, or you know, মানে আগের থেকে ওরা improve করবে, but it's not just right at this age and at this time, it's not just about making music. Absolutely. It's also about promoting it, marketing it. যত ব্যান্ডসরা মানে ইয়ে হচ্ছে, ওই আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কিছু হবে না, আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তোমার শোতে ওই 20-30টা লোক আসবে, দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। হ্যাঁ, আমি মানে যেটা মানে ওই একটা মানে এই টার্মটা আমার একটু ইয়ে লাগে, যেমনি প্যাসিভ ইনকামের মতন টার্ম, হ্যাঁ, দের ইজ নাথিং লাইক, দিজ আর অল মিথস। তুমি সবাই চায় যে সবাই গান কেউ না কেউ শুনুক, একদম, তো এইগুলো বলে লাভ নেই, হ্যাঁ, মানে একটু হিপোক্রিটিক লাগে। তো অমনি না, তো গ্রো করার জন্য হচ্ছে, আমি মিউজিকের দিক থেকে আমি কমেন্ট করতে পারবো না, বিকজ দ্যাটস নট মাই ফোর্টে, বাট আই ডু বিলিভ দ্যাট every band should try to market themselves well. Okay,
They should not just look for shows in Kolkata. They should go outside, venture outside, promote their name in whatever way. আর there are thousands of videos on YouTube আর কেমনি হবে সেটা কর। Make a target, make a plan, step by step plan. এটা আমার লং টার্ম গোল, এটা আমার মিড টার্ম গোল, এটা আমার শর্ট টার্ম গোল। এমনি হয় মানে জাস্ট লাইক আ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অর সামথিং। প্রোভাইডেড ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো। তো সেমনি হবে আমার মনে হয় যে এভরি আর্টিস্ট শুড গ্রো দেয়ার ব্যান্ড অ্যাজ সাচ, ইউনো। আর যখন যেখানে ট্যালেন্টের কথা আসছে ওখানে তো হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আপ টু দ্যাট পারসন, মানে ওখানে আমার বেশি কিছু বলার নেই। Last year Trade Fest was a fucking massive experience for everyone. And that's just the beginning, I believe. Hopefully. এবং by now আমরা প্রত্যেকেই জানি যে সিনিস্টার আসছে 2025, রাইট। তো এই যে তোমার যে গিগস গুলোর তুমি যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে বললে যে আই বিলিভ ইন কোয়ালিটি rather quantity, you know. So as a concert organizer or a show organizer, which you play a very important role, what are your plans in the coming years to come? Like what you are aiming for exactly? Like এটা অনেক অডিয়েন্স আছে যারা জানতে চায় what you are trying to pitch in, তুমি সেটা সিক্রেট রাখতে চাইলে রাখতে পারো। না সিক্রেট না, তুমি বলতে পারো। ওপেনলি বলছি, আমি একটা বড় ব্যান্ড কলকাতায় আনতে চাই যেটা শুধু কলকাতায় বাজাবে আর বাকি দেশ থেকে লোকেরা যেন এসে এখানে এসে দেখে, সেটাই আমার গোল। ঠিক আছে, যেটা যখন হবে তখন হবে, বাট হ্যাঁ, সো দ্যাটস হোয়াট, লাইক which ever band it is, হ্যাঁ সেটা আমি এখন আই কান্ট ডিসাইড ইট রাইট নাও, বাট at some point হ্যাঁ আমি এমন একটা ব্যান্ড আনতে চাই এখানে যেখানে the entire nation has to come to this city and watch that band. So that's my kind of a wicked dream, you can say, you know. সব সময় কলকাতার থেকে লোকেরা বাইরে যাবে গা, একদমই তাই। তো আর্টিস্টদের যেরকম প্রেসার থাকে তাদের পারফরমেন্সের ব্যাপারে, প্রেসার বলবো না, একটা থাকে একটা ফিলিং যে কালকে পারফরমেন্স যে ওয়ার্ম আপ রেডি করে এভরিথিং। তো তুমি এই যে জাইজেন্টিক গিগস গুলো অর্গানাইজ করবে বা ইন দ্য ফিউচার উইল বি ডুইং ইট, লাইক ট্রেড ফেস্ট লাইক ইউ পুট আপ লাস্ট ইয়ার, তার আগেও যে বিভিন্ন গিগস গুলো করেছো, তো তুমি নিজেকে মেন্টালি কিভাবে প্রিপেয়ার করো? লাইক ইউ গট এভরিথিং টু বি ডান বাই ইউ, লাইক ইউ গট আ সেট অফ পিপল, বাট অ্যাগেইন ইউ আর দ্য ওয়ান হু ইজ লিডিং, লাইক কনসোলস, sound check, everything, bands ra asha jawa and all. How do you prepare yourself? No, to be honest, I'm not the one who is who takes care of all these things. Definitely সবাই আছে, যারা and especially Vivek is you know, like me and Vivek, we work very closely. তো আমি কাজ করি হচ্ছে বেসিক্যালি ব্যান্ড রিলেশনশিপস, ব্যান্ডের সাথে ডিল করা, ফাইন্যান্স সাইডটা দেখা, তারপরে একটা আমার ভিশনটা দেয়া যে কি করে কি হবে। বাট ইন দ্য এন্ড যে স্পেসিফিক্স গুলো আছে, ওই কি টাইপ, কোথায় লাইটিং গুলো কেমনি হবে বা সাউন্ড সিস্টেম সেটআপ কেমনি হবে, কি কনসোল আসবে, দিস ইজ ডেফিনেটলি বিবেক, ইন্দ্রনীল, অরিজিৎ, এরা সবাই who are musicians, their input is more necessary. Absolutely. You know, so because I have zero knowledge about that. I have a vision, so I put that vision and then we all discuss it through, and then each of these take the responsibility of executing the parts of it. Great, that's a very honest answer, and that's how we all grow together. Like sobar department alda thakle things get better. Right. As we are almost to the end of the show, তোমাকে কতগুলো just quick questions, all right? Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, choose one. No, can't choose one. See, okay, I'll tell you like this. Okay, lifestyle wise, Lemmy, Motorhead. ঠিক আছে, হ্যাঁ। Aggression wise, Judas Priest. ঠিক আছে, আর ক্লাসিক হেভি মেটাল ওয়াইজ আয়রন মেডেন। Okay. Next up, Guns N' Roses or Def Leppard? Def Leppard. Which song is your personal favorite? রক অফ এজেস আমার ভালো লাগে। Great. Eric Clapton, B.B. King?
Eric Clapton, because I have not heard BB King that much. Okay. Let's go a bit softer now. Bob Dylan, John Denver. To be honest, none. Because no, Bob Dylan definitely has written some rebellious songs. I have seen Bob Dylan live, by the way, but আমি অতটা শুনি না। Okay. হ্যাঁ, মানে টু বি অনেস্ট, জন ডেনভারেরও সবাই মানে এপিক গান আছে, রাইট, সবাই জানে, কিন্তু আমি অতটা শুনি না। অ্যান্ড ইট নেভার, মানে বব ডিলানের রেন্ডিশন গুলো অন্যরা যেগুলো করেছে, ওয়ার্কিং ক্লাস হিরো বা নকিং অন হেভেন্স ডোর, ওগুলো ঠিক আছে, বাট অ্যাজ সাচ আমি অত শুনি না এদের মধ্যে। মানে তোমার রাইটিংস গুলো রাদার পছন্দ। কারেক্ট, ইটস মোর দ্য পোয়েম। হ্যাঁ। Okay, one last question to you. Your final pick, maybe from the rapid fire, you can say. Saxon or Halloween? Saxon. Of course, Saxon. And আমাদের তো সিনটা ক্রমশ ইভলভ করছে, গ্রো করছে, ফ্রম এভরি পার্সপেক্টিভ, প্লাস মাইনাস সব কিছু নিয়েই হচ্ছে। তো if you are asked to choose 5 kick-ass frontman from the city of joy, who will that be? No, I can't do it. See, hands down, Indranil Dashgupta. Absolutely. Vicky. So, yeah. So, yeah. Of course, you are doing an amazing job, a mind-blowing job. I'm a fan of Shotru. মানে ওই গানটা মানে লিটারালি গুজবাম্পস দেয়, দারুণ গান। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ঋষভ দারুণ করেছে, অরিজিৎ মাস্ট্যাং ইজ গোয়িং টু কিপ ইট ট্রু, সো দে হ্যাভ ডান। এটাই যে বলছিলাম না, যে অরিজিৎ হ্যাজ ওয়ার্কড আ লট with Mustang. So people, the bands should take actually inspiration on how to promote, how to in the right way. So I'm very very happy যে Mustang মানে আমাদের সিটির থেকে মানে প্রথমবার ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া মনে হয় যাচ্ছে। Absolutely. Of course, হ্যাঁ, আর of course Savio বসে আছে, he brilliant frontman. মানে আমি প্রথমবার ইয়েতে দেখেছিলাম ওয়াকেন মেটাল ব্যাটলে, তো আমার মানে ওই শিপের যে গানটা ছিল, হ্যাঁ, সো দ্যাট সং গ্লিউ মাই মাইন্ড, রিয়েলি গুড। তো মানে সিটি হ্যাজ গট আ লট অফ ট্যালেন্টস, সো it will be unfair to rank people like that. Everyone is good in their own own way, Absolutely. So yeah. All right, Debarshi, it was a pleasure to have you on my set, and this was long planned. Yeah. And finally, it happened today, and I'm super happy. And all my best wishes. Long live rock and roll. Long live Kabir. Thank you.